Hi everyone, my name is Sahitya Jagannathan. I'm a twin mom. I also do a lot of other things in entertainment. I'm here at the Bhalakh Medical Center for their breastfeeding awareness program, and it's really exciting like something like this is happening because breastfeeding rates are dipping to alarming rates in the country, and I think we need to have more awareness programs for mothers to be educated, mothers to be supported, mothers to be cheer-led on, because honestly breastfeeding needs to be like an Olympic sport because that's what it feels like, especially as a twin mom. So it's nice to have breastfeeding friendly pediatricians come up here, suggestions on diet to follow, lactation consultants giving you advice, and more importantly have other moms talk about challenges that they face, because most moms usually feel alone, especially first time moms. They feel maybe I'm doing something wrong. It's important to know you're not. It's a learning curve and there are other moms who struggle as well, and it's very, very important to ask for help, especially from experts, not random aunties and uncles who have opinions, but experts in the field who will be there to support you on your journey. My first children were twins. If I had a single one and then twins, it would have been twice as difficult, but my normal is 2 babies. But I'll start again. Don't worry. So I faced a lot of challenges. Initially it was very, very easy, but sometime around 2.5 months, wherein a lot of symptoms for what is known as cow's milk protein intolerance, which is not something a lot of people know about. A lot of people aren't very aware of it. It's something I had to do a lot of research and learn about. But as soon as I did that and I eliminated dairy from my diet, a lot of the problems that my children facing went away, and they went to being happy children. But as new mothers, I think the thing that you hear as soon as your baby cries, it's colic or you're doing something wrong, or like your milk is not enough. I think that phrase needs to be deleted from the dictionary. Only medical professionals and lactation consultants and like breastfeeding friendly supportive doctors who can medically diagnose you are allowed to say that. Not like family and relatives and the rest of the world. As soon as a baby cries, a baby can look skinny. I have twins. One of them is skinny and one of them is chubby. And they both get the exact same nutrition. So there is no saying what makes a baby look a certain way. And whether the baby's tummy is puffy or how much the baby is crying, all of these are old wives' tales. None of it tells you whether the baby's had enough milk or not. The number of wet diapers and the weight gain. So please trust the doctor, trust your instincts. Hi everyone, I'm Dr. Ranjita, Managing Director of Bhalakh Medical Center. We are very proud to announce that we had hosted the breastfeeding awareness session today at our center. So we had Dr. Priya Bishwakumar, pediatrician. We had Mrs. Shaini Surendran, who spoke about nutrition and breastfeeding. We also had Dr. Sonali Santanam, Paloma and Sahitya, who are celebrity moms who shared their experiences about breastfeeding. Now this year's theme for Breastfeeding Week is Step Up for Breastfeeding, Educate and Support. Now it is very important for all women to be educated about breastfeeding. So do not hear from your family. Please learn it from experts so you know exactly what to do and more about what not to do. It is very important because breastfeeding is an art. Being a mother is the biggest gift, and the magic of breastfeeding is the most beautiful one. So I request all women to educate yourselves and support breastfeeding. Educate yourself and try to educate other women as well regarding breastfeeding. If you need any expert, any support regarding this, please reach out to us. We are always there to support you. Thank you very much. Hi everyone, I'm Paloma. I'm a TV host and also a new mom, and today we're here at the Bhalakh Medical Center to talk about breastfeeding. So this is an important subject. This is something that we don't all really talk about, and even when we do talk about it, sometimes it's only women. It's a very private conversation. So I am happy to say that I am breastfeeding my daughter, who is 1 year old now, and it's so important because a child
not only bonds with his mother, but there is so much of nutrition from breast milk. And one very important factor is everybody needs to educate themselves about the importance of breastfeeding, and on the encouragement or support or whether it's from the doctors or whether it's from everybody's support system and family at home. So I'm happy as somebody who is a public figure of sorts to come out there, be open about it, talk about breastfeeding, and support other mothers like myself. So thank you so much for having me here. Happy to share my story, and to all of you mothers out there, hope you enjoy this beautiful journey of motherhood. Thank you. Thank you. இது வந்து தாய்ப்பால் அவேர்னஸ் வீக் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு வீக் ஆஃப் ஆகஸ்ட் யூஸ்வலாக. அது வந்து தாய்ப்பாலை விட சிறந்தது உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது. இது வந்து லிக்விட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்கிறது, தங்கத்தை விட உயர்ந்த ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ எல்லா தாய்களும் வந்து முதல்ல குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எப்படி வந்து பால் கொடுக்கறது, என்ன சாப்பாட்டு சாப்பிட்டா நல்லது குழந்தைக்கு பால் வரத்துக்கு. குழந்தை பிறந்த அரை மணி நேரத்துலேயே வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். அண்ட் அப்பப்போ எவ்ரி ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தை அழும்போதெல்லாம் பால் கொடுக்கணும். தாய்ப்பாலை விட சிறந்தது ஒன்றுமே கிடையாது. அவங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவங்களோட பீடியாட்ரிஷியன் இல்லை கைனகாலஜிஸ்ட் இல்லை லாக்டேஷன் பற்றி சொல்லி கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்களை அணுகி வந்து எப்படி எந்த விதத்தில் வந்து குழந்தைய பிடிச்சிக்கணும், எப்படி வந்து அது கரெக்டாக அந்த லேச்சிங் இருக்குது, இதெல்லாம் கற்றுண்டு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கணும். இதில் வந்து அந்த குழந்தைக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா கரெக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன், வைட்டமின்ஸு, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கிறது. இதை தவிர அந்த தாய்க்கு வந்து பிற்காலத்தில் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இல்லை வந்து ஓவேரியன் கேன்சர் இதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறது. அவங்களோட உடம்பும் வந்து நல்லா இருக்குது. ப்ளஸ் அவங்க மனநிலை, உடம்பு, ஃபிசிக்கல், மென்டல் ஹெல்த் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து தாய்ப்பால் ரொம்ப சிறந்தது. ஸோ இந்த விழிப்புணர்வு வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லா இடத்துலையும், தட் இஸ் பப்ளிக்குக்கும். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து தாய் சேய்க்கு வந்து ஒரு இடம் வகுத்து வைக்கணும் தாய் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு. கண்டிப்பாக வந்து 6 மாதங்களுக்கு வேறு எந்த உணவும் கொடுக்காம தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்கணும். தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாது. 6 மாதங்களுக்கு பிறகு பாக்கி உணவுகளோடு சேர்த்து தாய்ப்பாலையும் தொடர்ந்து ஃபீட் பண்ணணும். 2 வயசு வரைக்கும் கொடுத்தா நல்லது. அந்த குழந்தையோட ஃபிசிக்கல் க்ரோத், தட் இஸ் உடம்போட வளர்ச்சி, மன வளர்ச்சி, இந்த மைல் ஸ்டோன்ஸு, காக்னிஷன்னு சொல்கிறது, மூளையோட வளர்ச்சி. இப்போ எல்லா மதர்ஸ்களுக்கும் தங்களோட குழந்தை தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால தான் வருது. என்ன ஆகிறதுனா எல்லோரும் வந்து வேலைக்கு போகிறதுனால வந்து குழந்தைய வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறதுனால எப்படி அதை ஃபீட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கவலை அவங்களுக்கு. அதனால் வந்து இது பம்ப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி அவங்க வீட்டில் யாராவது அந்த தாய்ப்பாலை கொடுக்கலாம். இல்லை வந்து இப்போ பெய்ட் லீவ் கூட இருக்குது. ஒரு 6 மாதங்களுக்கு வந்து நிறையா ஆர்கனைசேஷன்ஸில் தாய் சேய்க்கு வந்து ரொம்ப ஆதரவாக நிறையா புது ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது. அதனால் அதையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி வந்து வீட்டில் வந்து தாய்ப்பாலை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மெதுவாக வார்ம் பண்ணி, தட் இஸ் தண்ணீரில் வச்சு சூடு பண்ணக்கூடாது ஸ்டவ்வில், பட் அதை ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு கொடுக்கலாம். என் பேர் வந்து டாக்டர் பிரியா பிஸ்வகுமார். நான் பீடியாட்ரிஷியன், இந்திரா சைல்ட் கேரும், அப்போலோ சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். தேங்க்யூ. Hi, we are here today to build awareness around breastfeeding, and we're at the Bhalakh Medical Center. I'm a guest speaker and I'm really glad to be here. I'm talking today about empowering women to pump and store milk in order to return to work in the postpartum. And this is a very important topic because a lot of times, because of misinformation or lack of the right kind of guidance,
women feel like they need to stop breastfeeding, or they might try to troubleshoot on their own and figure out a way around it, and they may not be very successful, or they may end up with other issues that might cause difficulties with moving forward with their breastfeeding journey. So it is our goal here today to empower women to form a village, a support system that helps them stay on the right track, that helps them feel like they are satisfying their breastfeeding goals, and it's very important to support them in what their goals are and meet them where they are with this. So that's our goal today, and I'm hoping that this awareness campaign is going to help a lot of women out there. Thank you. I did the breastfeeding talk in Bhalakh Medical Center this morning, and a very informative one. We had several topics that were discussed, right from how important breastfeeding is, to the benefits, to how important it is for the child, to the support that new mothers look for, to how to get back to work by Dr. Ranjita, to Ms. Sahitya's sharing her experience being a twin mom, to Mrs. Shiny addressing nutrition for new mothers and what to be eaten, and to Ms. Sonali addressing about how to get back to your postpartum fitness. To several topics were discussed, and this was quite informative and very useful for new and expectant mothers. Thank you. Very good morning. Honoring Breastfeeding Week, Bhalakh Medical Center has organized a talk show on breastfeeding. Very informative, very useful, especially for breastfeeding mothers. The importance of breastfeeding and how helpful it is for the child. It was very well conveyed. And it's been newly started, and the infrastructure is extremely good. I think everyone should try this medical center. It's very nice. Thank you. Here today at Bhalakh Medical Center for the breastfeeding program. So it was a very good informative session for the breastfeeding mothers. We have Sonali is here, Shiny, one of the top people is here, and this Bhalakh Medical Center is run by Dr. Ranjita, MTS, radiologist. இன்றைக்கி வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் பற்றியான செலிப்ரேஷன் இங்கே நடக்குது பாலக் மெடிக்கல் சென்டரில். டாக்டர் ரஞ்சிதா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இது ஒரு பெரிய சென்டர் இங்கே நடத்துகிறாங்க. அண்ட் இட்ஸ் அமேசிங். இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுற சர்வீசஸ் எல்லாமே ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஆகஸ்ட் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து எம்ஃபசைஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இன்றைக்கி கண்டக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா, நிறைய ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாம் கூப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ திஸ் அ பீடியாட்ரிஷியன் டாக்டர் பிரியா சந்திரசேகர், அண்ட் தென் சோனாலி சந்தானம் ஹூ இஸ் அ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், அண்ட் of course Dr. Ranjita has also given a very beautiful talk about how to balance career and breastfeeding. And of course I'm Shiny Surendran. Now I'm the sports dietitian as well as clinical dietitian. So nutrition எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட், ஏன்னா சாப்பாடுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அம்மா சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு வந்து எந்த அளவுக்கு குழந்தைய பாதிக்குது, அவங்களோட வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது, அண்ட் எப்படியெல்லாம் நம்ம ஃபுட்டை வந்து, அதுவும் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டை எப்படியெல்லாம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி பேசினேன். அண்ட் எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸும் கூடி ஒரு இடத்துல இருந்து இதை பற்றி பேசும்போது நம்மளோட நிறைய கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் கிடைக்கும். அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராமை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் ரஞ்சிதா தான் நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். பலாக் மெடிக்கல் சென்டர் இஸ் டூயிங் அ கிரேட் ஜாப். தேங்க்யூ.